Can you see this? Can you see now? Hello? Doctor? The same pa rin? Okay na. Okay, very good. Sige, sige. Okay, yun. Si Dr. Boy again. Okay. Maybe what you're going just to see is my hand. That's the piano. Actually, I was, that was live piano. Can you hear Cindy? Cindy, can you hear? Sing. Ikaw ang aking tanging laman na di lubusan masumpugan ang nilikha mong tarikan. Sulyap ng iyong kagandahan, ika'y hanap sa tuwina, itong pusong ikaw lamang ang saya. Sa ganda ng umaga, namumulila sa'yo, Ama. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masumpungan ang nilikha mong karikan. Sulyap ng iyong kagandahan. So, actually, accidentally lang na napakita niyo yung piano because I have no intentions actually. Maybe you just don't know it. But then it just so happened that there was no picture, and then I because I put it away as I was hiding myself, the piano was singing. so okay, so you're never gonna see me anyway. So what you're just going to see will be my piano, and then I'll be singing jogging kasi. So what I'm going to do is okay. So sige. Yes, you don't see me anymore. Okay. Okay, that's right. You can't see me anymore. So Cindy, can you see me still? No. No. Very good. I'm jogging now. So okay, sige. So can you see the pointer? Can you see the pointer? Okay, very good. So don't forget doctors, ha? So this is the right main bronchus, this is the left main bronchus, this is the carina. Normal angle of the carina, pira 60 to 90, ha? 60 to 90 degrees. Okay. Okay. So this is the left main bronchus. Because if you have a more than 60 to 90, if it is more than 60 to 90, that would be suggestive of left atrial enlargement, di ba? So remember, this is the right atrium, ha? This is the right, that's the right ventricle here. This is the right atrium. The right ventricle is somewhere here, okay, ha? Then you have here your left ventricle, di ba? We have some examples. Normally, don't forget that the height of the right atrium, this one from here
going down there. Normally, it has a slight bulging to the right, like that. And then, majority talaga of the heart shadow is to the left. Look at this. It's about 2/3 here, right? So don't forget about that. So the height of the right atrium should not be more than 50% of the total cardio. Remember, this is the heart. And then the vascular. Remember, this is the ascending aorta here. Then the arch of aorta, descending thoracic aorta. So it should be more than 50% of the total cardiovascular shadow. And you have here the right ventricle, and you have here the left ventricle. So the left ventricle is going laterally with the apex pointing. This is the apex of the heart, with the apex pointing downward. Okay, So these are branches of this is the aortic. It's a ascending. This is the arch of aorta, descending. So remember, this portion is the aortic knob. When we say aortic knob, it is just actually the meeting point between the arch and then after the arch of aorta, it descends, descending thoracic aorta. The meeting point between the arch of aorta as it descends, going to the descending aorta, is the aortic knob. So this is the aortic knob here, and then this is your pulmonary trunk. Remember, the pulmonary trunk gives rise to your left main pulmonary artery, this white one here, and then the right main pulmonary artery. Remember, there are branches of the pulmonary artery. This one, the white ones. It's white because, of course, white. But Doc, why ba? Because there is no Indian here, man. Doc, bakit po, Doctor, puti ang mga wall nitong, puti itong mga small branches ng blood vessels? Simply because blood vessels appear like solid structures, di ba? The wall. So they appear to be white. And then, ano ang laman ng blood vessels? Dugo. And dugo is a water. It's a water. It's a fluid. So therefore, white din siya. Isa lang naman talaga ang itim sa X-ray, ang air sa lungs. Whether it be oxygen, carbon dioxide, or nitrogen, air din yan. Dok, bakit Dok maitim dito sa gilid? Dito sa labas? Ito, dito. Dito. Kasi surrounding na yan. Outside na yan ng ating body. Itong itim. Meaning, may nitrogen, meron mang gases talaga sa ating surrounding, di ba? So, black din yan siya dyan. So, ito, clavicle. Okay. Ito, Doc, ano to? Scapula. Okay. So, itong biglang maraming nakikita nyo ay, ano yan? Posterior aspect of a rib. Diba? So, let's go back again. So, Dr. Noel Nadera, hello, open your video ng camera, please. So, if you remember, diba? So, review tayo. Saan ang okay. So, Dr. Nadera. So, okay. Okay, so, naalala mo? So, this is a posterior aspect ng right rib, ha? This one, first. Sundan nyo lang, down. Yan, magiging anterior na. Ito, ha? Yung medyo hindi klaro. So, therefore, there's a first posterior rib, second posterior rib, which becomes the second anterior rib. Meaning, anterior aspect ng rib, ha? Then, third, which becomes the third anterior rib, ha? Fourth. So, sabi natin, good inspiration ba ito or poor inspiration? Kasi, alam nyo, sa pag-X-ray, malalaman nyo na as we go along, hindi yan basa-basa lang. So, minsan kasi, magdodoktor naman talaga kayo, kung hindi nakahinga ng malalim ang isang pasyente, ang view mo naman na hinihingi ay PA view, meaning upright view. Dapat ang upright view kasi, di ba, kapag ina-X-ray na kayo, na magpapa-enroll kayo, di ba? Di ba, Dr. Nadera and company, naalala mo? An X-ray view for physical exam. Di ba, PA view ang nire-request ng doctor nyo. Tapos, pagdating nyo dun sa laboratory, sinasabi ng rantik nyo, hinga po ng malalim. Hinga. Di ba? Tapos, sashot na siya. Tapos, utok. Meaning to say, hold your breath. Ha? Okay, hold your breath. So, dapat ginaganyan kayo. So, tapos, mag-shot na siya. Tapos, balik na po ng paghinga. So, humihinga ka na ng malalim yan. Tapos, stop muna ng breathing, mag-shot siya. Dapat puno ng hangin itong air. Itong ating lungs. Kasi kung hindi ka huminga ng malalim, you know what? Kung hindi kayo huminga ng malalim, did you not hold your breath, alam mo mangyayari? Alam niyo mangyayari, Dr. Noel? Yan, maganda kasi dapat na huminga ka ng malalim kasi
ang actual niyan, pag na-process ng film, na-process ng X-ray nyo, hindi lalabas na malaki ang puso nyo as long as it is normal, ha? As long as it is normal. Okay. Hindi lalabas na malaki ang puso mo. Tapos, yung mga blood vessels nyo, di ba mga blood vessels ito? Mga blood vessel branches kasi ito, mga puti-puti na yan, ha? Hindi yan magiging crowded. Hindi yan magiging crowded. Ano ang consequences pag nag-crowded? Kahit hindi ka man huminga. For example, hindi ka huminga ng malalim, magiging crowded sila. Ano magiging consequences nun? Mamimisinterpret nyo as doctors na parang may pulmonary congestion ang pasyente. Pulmonary congestion ba? Di ba pag nag-high blood ka, lumalaki yung puso mo, humihina ang puso mo, nagkakaroon ka ng congestion. So akala mo may congestion. Tapos, pag dahil sa hindi ka huminga ng malalim, parang lalaki ang puso mo. Kasi, pag huminga ka kasi ng malalim, anong nangyayari? Huminga kayo ng malalim dyan. Hinga ng malalim, hold your breath. What happens to your lungs? Nagkakaroon ng nagpapasok ka ng air. Okay, so that's why, ganito ang kaitiman yan. Ganito ang pagkaitim. Kung hindi ka huminga ng malalim, anong mangyayari? Kulang ng air, di ba? Dr. Nadera, kulang ng air. So ano mangyayari? Parang puputi ang lungs mo kasi kulang ng air. Sasabihin mo, hala Dok, may pulmonary edema, Dok. May pulmonary edema ang pasyente ko. Mamaya, makita nyo sa picture. Tapos, ang blood vessel markings mo, magiging crowded. Dahil hindi ka man huminga ng malalim. So, akala mo may congestion. Okay. So, ang puso mo, ano mangyayari sa puso mo? Pag humihinga tayo ng malalim, you know what? Ang puso natin also extends vertically. Vertical ba? So, hindi siya lalaki, parang hindi siya malaki kasi how do you get your cardiothoracic ratio? Oh, yan ang normal, ha? How do you get lateral view? How do you get your cardiothoracic ratio? You measure from here, ito, cardiac, from widest diameter ng cardiac mo, going to the widest din dito. Widest yan, oh. Yan, oh. Kita nyo, widest. Oh. Para malaman mo kung anong size ng heart mo. Oh, yan, oh. Tapos, widest din dito, transthoracic, dito sa inner margin ng rib, ito, going there. So, that one divided by that one. Normally sa PA view, dapat, kung normal tayo, kung normal ang ating heart size, that one over this, divided this one, will just be 0.5 or below 0.5. Normal cardiothoracic. Sa PA view, ha, sa PA view. Kasi pag meron kang, let's say, may high blood ka, example lang, Noel, high blood ka, nagkaroon ka ng sakit dito sa dibdib, dahil nalaman mo, nagtaksi lang girlfriend mo, pinalit ka niya during the quarantine season. Okay, so, mas masakit pa, Dr. Nadera Noel, pinagpalit ka, hindi sa lalaki, kundi sa babae. Ha? Babae ang naging shotan niya, hindi lalaki. So, mas masakit yun, di ba? Okay, so, ganito yon. So, halimbawa, high blood ka na. Tapos, nagkaroon ka ng chest pain. So, ako, Dok, baka may sakit ako ng hypertensive cardiovascular disease dahil sa nangyari sa akin, sa love life ko. So, nagpa-blood chem ka. So, nakita, 0.50 6 ang cardiothoracic. Tapos, normally, look at this. Normally, the lower lobe branching of the vessels. Ito, lower lobe ba nito? Dito, sa lower area. Meaning lower lobe, lower area. Ha? So, yan, branches na pulmonary. Normally, mas makapal talaga dyan compared dito sa taas. Oh, take note of that. That is very important to take note. Ito, mas makapal normally dyan sa baba ang branching compared sa taas ng pulmonary artery branches. Otherwise, kung lumaki ang puso mo sa PA view, malaki ang puso mo. Tapos, nabaliktad, mas accentuated dito sa taas compared sa baba. Nagko-congestion ka niya, nagpo-pulmonary congestion, kaya ka nahihirapang huminga. Tapos, okay. So, dapat malaman natin pero para maka-interpret ka ng tama, dapat good inspiration. Dahil kung ang pasyente mo, example, iba na ang ating movie ngayon, nagpa-enroll ka lang, Dr. Nadera.
nagpa-enroll ka lang sa medicine. Wala ka namang chest pain. Kabata-bata mo, wala ka namang high blood. Tapos, nagkaroon ng reading ng isang radiologist na cardiomegaly ka kuno, madakuno ng puso, tapos may pulmonary congestion ka pagod kuno, meron ka pang pulmonary edema as a consequence. Dok, wala naman ako nararamdaman. Bakit po ganito ang reading? So, tiningnan ng doktor mo. Hala, puro inspiration man. Ipaulit natin ito kasi kaya pala parang lumalaki ang puso mo, tapos parang akala mo may congestion ka kasi puro inspiration man. Therefore, paano malalaman natin, Dok, kung puro inspiration o hindi? Ganito. So, one would be, try to count, Doctor. Dapat itong dome, highest peak ang highest peak dapat ng right hemidiaphragm mo, ito, highest peak, dome, highest peak, ha? Should be at the level of the 9 to the 10 posterior rib. 9 to the 10 posterior rib. So let's count kung good inspiration ito or hindi. So, naka-establish ka na, di ba, Dr. Nadera? 1, first posterior rib. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, good inspiration yan, Doc. Ha? So, you can measure the cardiothoracic ratio. Okay, ha? So, good. Okay, ha? Sample lang yan. So, kasi ang knowledge nyo, later on, mag-system yan sa kagaganito natin. Ha? Sa kagaganito natin. Okay. So, we go back. Okay. So, therefore, it's important to establish that the lower lobe vessels are more prominent compared to the upper lobe. Take note of that, upper lobe vessels. Okay, and, okay. Is this taken in a good inspiration? Let's count again. Doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, good inspiration. At least, nandyan ka sa 9 to the 10 posterior interspace, good inspiration yan. 9 to the 10 posterior rib interspace. Okay yan, ha? Okay. Top 9 or 10? Rib. So down. Hello? Yes, Question? 9 or 10 rib, di ba? Ano, Dr. Nadera, ano? I cannot get your question. Nag-copy kasi 9 or 10 rib yun, di ba? Yung upper lobe ng epidiaphragm. Oh, 9 or 10? Yes, oo. 9 to the 10 posterior rib interspace. Opo. At least yung dome nasa 9 to the 10 posterior rib interspace. Okay. Merong konting variation sa ibang libro. Yung iba namang libro sasabi at least 9 posterior rib. Pwede. Ha? Iba naman sa Amerika, mga 10 posterior rib. Pero majority, at least 9 to the 10 posterior rib interspace. Ha? In majority sa mga books. Ha? 9 to the 10. Okay? Sige. Okay, so down tayo. So, sa lateral view, therefore, dahil posterior right ventricle naman ito dito, di ba sabi ko sa inyo, dito left ventricle. So therefore, sa lateral view, this would be your right ventricle here. Therefore, right ventricle, and this would be your left ventricle here, and somewhere here would be your left atrium. Yan, LA, left ventricle, right ventricle. So what did we say before? Normally, we have a clear space above. We have a fullness. Ito, dumidikit kasi ang right ventricle dito sa area na ito. So, the fullness should be not more than 50% of the total sternal length. And then the left ventricle, this the spine, the vertebra, ng thoracic vertebra. Normally, we should have a clear space here. Clear space. So, therefore, the bulging should just be that way. Otherwise, if there is too much bulging here, to the extent that this clear space is obscured,
So, meaning the prevertebral clear space obscured, that is one sign of the right ventricular enlargement. Okay, huh? You will see that more. You will see more. And take note, if you also have a left atrial enlargement, if this one is the left atrium becomes enlarged, what will happen to your trachea laterally? It will be displaced posteriorly, including your esophagus here. It will be displaced further posteriorly. Okay, so that's the cardiothoracic ratio. Fissures. Again, let's review, doctors. So thank you, Dr. Nadera. Thank you. Okay, so Dr. Cindy. Okay, thank you. Dr. Cindy. Hello. Doc Cindy. Okay, sige. Sundan na lang agad yung picture, ha? Lobes, right. Upper, middle, lower, left, upper, lobe, lower, lobe. How many fissures in the right? There are two. One, two, the horizontal or the minor, and then the oblique or the major. Then we have on the left, we have one only, major. Bronchopulmonary segments, two. O segments, upper lobe, o apical, sikat ang apex dahil sa TB, apical, then anterior, apical, then anterior, posterior, apical, anterior, posterior, then middle lobe, medial, lateral, lima na, then superior, lower lobe, kasi yung major fissure na yan, pupunta yan sa likod kasi, doctors. So, superior basal, then anterior, then posterior, then medial, then lateral. So, sampo, ha? Sa left, okay, apico-posterior, dahil may posterior ka na, anterior, then superior lingula, inferior lingula, then sa lower, superior basal ka kaagad, then anteromedial. Kung may anteroposterior, apico-posterior sa taas, mayroong anteromedial sa baba. Anteromedial, then lateral, then superior basal, anterior medial, posterior, tapos lateral. Ha? Superior basal, anteromedial, posterior, tapos superior basal, anteromedial, posterior, lateral. Let's repeat. Doctors. Right side, bronchopulmonary segments. Hindi na ako magsasabi ng upper middle. Anterior, posterior, lateral, lower lobe, superior basal, anterior, posterior, medial, lateral. Sa left upper lobe, apico-posterior, anterior, superior basal, anteromedial, superior basal, anteromedial, posterior, lateral. So, 10 sa right, 8 sa left. Pero sa ibang textbook, like Snell, 10 sa right, 10 sa left. Kasi, hindi pa nila biniblend yung anteromedial at saka apico-posterior. Next. Okay. Kung, sabi ko sa inyo, kung usually, meron kayong nakita nyo yung fissures sa cadaver, for example, o kaya sa CT scan, pwede nakikita palagi ang fissure. Kadalasan sa X-ray, hindi palagi nakikita ang fissure. Kung makita mo man ang fissure, ganyan. Ha? Pero hindi palagi nakikita. Okay, take note of that. That's the horizontal fissure, doctors. Horizontal fissures. That's the horizontal fissure. Okay. Ang minor, doc.
Dok, ang major, hindi ko nakikita. Yun nga. Kasi hindi naman palagi nakikita nga sa X-ray. At gaano kakapal? Yan lang, pin. In other words, doctors, tingnan nyo. Pinpoint, ang kakapalan niya is only a pinpoint in the pencil. So, ito, for example, this is a pen. I put a pinpoint. Yan, oh. So, therefore, I make that point into a line. Okay, ganyanin ko, line. Ito lang kakapal yun, doktor, ha? Kasi pag kumapal siya ng more than a pinpointed end, like for example, this one, makapal na yan, hindi niya pinpointed end. So, fluid in the major or minor fissure shown here, like for example, produces thickening of the fissure beyond the pinpointed thickness it can normally attain. Okay, bakit? Kasi nga, ang fissure, sabi nga natin, di ba noon, ang fissure is this one. Ang fissure actually, nagagawa yan ng fissure kasi ang visceral pleura natin, dito, pupunta yan sa loob. Tapos, yung dito naman na visceral pleura, pupunta sa loob. So, therefore, yung visceral to visceral pleural reflection, yan ang fissure. So, kung visceral pleura ito, parietal pleura ito ditong itim, therefore, pleural space ito. So, therefore, itong pleural space na ito ay mag-i-extend dito sa loob ng fissure kasi visceral to visceral man ito. So, therefore, any fluid, presence of fluid in the fissure would be pleural effusion pa rin yun, ha? So, therefore, yan ang ibig sabihin nun. Fluid in the major or minor fissure produces thickening of the fissure beyond the pinpointed end it can normally attain. Ha? So, don't forget about that. So, therefore, this patient has pleural effusion through the thickening of the fissure. Well, this patient doesn't know pleural effusion. Wala siya. Kasi ganyan lang siya kapal. Okay. So, down normally. Again, review ulit. Ascending aorta. So, therefore, doc, this is the arch of aorta. Ayun, ito yung aortic knob. Ito yung aortic aorta. Okay. Doc, ito superior vena cava? Yes. Doc, bakit hindi masyadong maputi ang superior vena cava compared sa aorta? Kasi hindi kasi makapal ang wall ng vein, di ba? Kung nag-aral na kayo uli kay Dr. Lasaka about the blood vessels, ang mas makapal ang artery. Kasi ang prominent, bakit makapal ang artery? Kasi ma-prominent kasi diyan ang tunica media niya. Hindi masyado ang serosa, pero pag dito sa vena cava, ang tunica media niya, ang muscular wall ay hindi masyadong makapal. Ang ang prominent wall niya is serosa. So, hindi siya makapal, therefore ang vein. Mas manipis ang vein kumpara sa artery. Kaya hindi siya masyadong maputi sa X-ray. Minsan nga, ang pulmonary vein nga hindi na makita kaya masyadong thin yung wall. So, again, right main pulmonary artery po ito, Doc. Okay, left main pulmonary artery po ito. Right atrium po ito, Doc. Okay, so ito, right ventricle po yan, Doc. Ito, left ventricle. Meaning the apex is not pointing, meaning the left ventricle is going laterally with the apex pointing downward po. Okay. So this is the trachea po. Trachea po ito, right main bronchus po, left main bronchus. Ito po therefore, Doc, carinal angle. Normally, ilan? 60 to 90 po. Okay. Smaller branches na yan ng pulmonary arteries. So, Dok, bakit hindi ko makita dyan ang pulmonary veins? Bakit palagi mo lang sinasabi mga pulmonary arteries and their branches na nakikita? Kasi nga, hindi mo makikita dyan ang pulmonary veins. Bakit? Unang-una, thin ang kanilang wall. Very thin. So, hindi mo maaninag. Ito nga, superior vena cava mga medyo na much more yung veins ng pulmonary veins. Okay. Bakit palagi nakikita ko pulmonary arteries? Kasi nga, mas makapal ang kanilang wall. Kaya nakikita mo sila.
Ha? Okay, papasok yan sa utak, ha? Okay. Ito Dok, ano po ito? Breast. Breast shadow yan. Okay. Ha, babae kasi. Okay. Sige na. Ito Dok, ano to? Spinous process yan ng ano, ng vertebra. Okay, sige. Down. Ito na. So, ngayon, hindi na kaya. Dok, ano to ditong portion? Apical portion yan ng lungs, yung dito, apical. So, ano ito, Dok? Anterior rib ba ito, Dok? Ano? Yes, anterior rib yan. Anterior ito, anterior portion. Kasi para pumunta dito, posterior rib na. Ito, Dok, ano ito? Second na, ano? Second posterior rib. Yes, second posterior rib. Kasi first posterior rib kasi ito. So, second posterior rib, which becomes your, ito na, second anterior rib dito. Okay? And so on and so forth. Dok, ano ito? Dok Cindy. Ano ito, Dok Cindy? Ano to? Left ventricle, right ventricle? Ano to? Left kong right ventricle. Left. Very good. Okay. So this is ang prevertebral clear space kasi pag may patient kang high blood tulad ng nangyari kay Noel, Kuya Noel po ba, di ba? Nagsumakit yung puso at saka nag-hypertension kasi may shota ng iba, yung kanyang girlfriend. Babae. Babae din. So, sumakit talagang dibdib niya. Okay, so, drama lang yun ha, movie lang yun ha, hindi yung totoo. Okay, so, Doc Cindy, ano man ini? Doc Cindy, ano man inihiya? Ano ito? Trachea. Trachea air column. Trachea. Ha? Okay. Kung left ventricle ito, Doc Cindy, ano ito dito? Anong portion ito dito? Left atrium. Ha? Left atrium, ha? So, pag lumaki ang left atrium mo, ano mangyayari sa trachea mo at saka sa esophagus mo? Kaya esophagus mo man dito. Trachea will be posterior displaced. Very good. So, remember, those are signs of left atrial enlargement, right? Pag nawala na rito, Doc Cindy, pag nawala na ito dito, nagkataon na may hypertensive ang patient mo, hypertensive cardiovascular disease, lumaki ang left ventricle, so, ma-obscure ito, lalaki kasi siya, ma-obscure ito, ha? Okay, so, ano ito, Doc Cindy, dito? Kung yan, Doc? Intervertebral disc space. Okay, very good. Sige. Ito spine. Ito man, spinous process. Pero sa EP, Doc, ano? Itong spinous process sa EP, ito po itsura, ano? Hindi man. Tama tiya. Dapat ilateral mo para makita mo talaga yung movies niya. Gumaganon. Okay, down. Okay, tingnan doctors, ang normal pulmonary vasculature. Okay. So remember doctors, we have 4 interns, ha? We have 4 medical interns. Mag-take na ng board exam ngayong ano yan. Mag-take na sila ng board exam ngayong September. Mag-take na. Mag-doctor na yan. Magiging ano na sila, full-fledged doctors. Okay, so doctor, ano to? Blood vessels yan. Yan, mga branches. So, look, the blood vessel, like the pulmonary arteries, di ba? Pulmonary arteries. Malaki pa sila dito sa medial third. Medial one-third, middle. Dok, dito po sa middle one-third, ayan. Hindi na sila masyadong makapal kasi they gradually taper down. They gradually taper as they branch further laterally dito ay ano, hindi na sila masyadong makapal. Dito, nandiyan pa rin sila, Dok, pero very, very fine na po sila. Yan, very fine. Yan ang gradual transformation, ha? Mas makapal sa medial third. Dito sa middle third, hindi na gaano makapal. Pero pagdating dito sa lateral third, mas manipis na sila, ha? Tandaan yan. Tandaan. And then the lower lobe vessels are more prominent compared to that of the upper lobe vessels. Okay. Ayan, mas klaro na. So this is the right main pulmonary artery. Right main po, Dok. Dok, ano? Ganyan pala siya, Dok, ano? Ganyan, pag ganun. Yes. Dito, proximal portion, middle third portion. Pagdating po dito sa distal third, ganyan na sila. So therefore,
meron sila mga branches din. So tingnan mo, sa medial third, ganyan sila, medyo makapal pa. Dito sa middle third po, Doc, meron. Pero hindi na sila masyadong makapal. Dito po sa lateral third, meron din, kaso lang, mas manipis na sila. Okay. Sige ha, sundan, tingnan. At saka, Doc Cindy, ano ang more prominent? Upper lobe vessels or lower lobe vessels? Normally, anong mas prominent? Upper lobe. Okay, very good. Yan, mas prominent sila compared sa upper lobe. Don't forget, Doc Cindy and company, ha? This is your right atrium. The right atrium should not be more than 50% of the total cardio, heart, vascular, shadow. Okay, very good. Down. So, don't forget, Doc Cindy and company, this is your scapula. Okay. So, don't forget, this is the technique. Makita mo dyan, the very obvious kaagad na marami is the posterior aspect of a rib. Ito naman ang anterior. So, again, let's count. Doc Cindy. Doc Cindy, hello? Anong pinopoint ko na ito? Ano to? First posterior rib, second posterior rib, or third posterior rib? Very good. Kasi, first anterior kasi. Ito naman. So, second posterior which becomes your second anterior. Ang galing ng Doc Cindy. Sige, mag-take ka na ng board exam ngayon, Doc Cindy, ha? Okay, go. Sige. Yan. So, during clinical rounds, lectures, or endorsements, tell me of a short yet orderly manner of describing that this is indeed a normal chest PA lateral view. Okay. Sandali lang, ha? Doc, Doc Brian Mendoza. Hello? Hello, Doc Brian, nandyan ka? Hello, Doc Brian. Doc Brian. Hello? I think, hello, Doc. Hello. I think Dr. Brian is, having connection problems, Doc. Sige. Si Dr. Si Dr. Nolin? Yes, Doc. Okay, so si Dr. Nolin. Marahil nagtataka. Sabi mo, Doc, pang third year na ito, pang fourth year man, hindi pang intern man, hindi nga era lesson. Ano, Doc, di ba? Yes, Pang Doc. first year, napansin mo, di ba pang third year, fourth year, at saka internship na ito, na level, tinuturo ko sa first year. Di ba? Itong ganito. Di ba? Dr. Nolin. Hello. Yes, Doc. Hello. Oo. Pero alam mo, naintindihan nila. Naintindihan nila. Tapos, mas interactive, Doc Nolin. Mas maganda ito kasi, mas parang kanilang maturity, mas mabilis. At saka mas nagpo-progress, di ba? Mas progressive. At then they don't have time to be, you don't have time to bore yourself. Di ba yung mga dati nung wala pang radio, kayo kasi may radiographic anatomy na kamo ng first year, wala pa integrated, wala pa O yun nga, so parang nag-dis niya tuloy, di ba? Pagdating sa third year, nag-radiology kayo. Ay, ang dami-dami ng subjects, di ba? Yes, Doc. Puno na kayo ng subjects. Tapos, bigla lang kayong hiningal kasi pagdating sa radio, hindi nyo maintindihan kaagad. Kumbaga nagsasabi kayo, dapat nung first year pa sinimulan ito. Di ba? Ang nangyayari tuloy, third year na kayo, parang pinapabayaan nyo ng radio kasi, dapat punahin muna yung mga nandoon na mga clinical nga, malaki ang weight natin, tag 50% sa grado, kasi ang radio sabi natin 10%, 50% kayo sa clinical, di ba? So natural, hindi niyo na naintindihan ng radio, the more na niyo pa nag-aaralan. Di ba? Pinapabayaan na lang, kaya hindi niyo nalalaman na pag fourth year pala, pag internship pala, pag residency pala, radio ang unang bubulaga sa'yo. Di ba? Kasi pupunta ka ng emergency room. Di ba, Dr. Nolin? Di ba naka-experience kayo sa clerkship? Sa emergency room kayo pupunta. Kayo ng resident nyo. Tinitingnan nyo kung anong findings para may bigyan ng gamot ang pasyente. Yes, kung hindi mo naintindihan, di ba? O kung hindi naintindihan, hindi ka alam kung saan ang effusion, anong atelectasis dyan,
anong pneumonia, hindi naintindihan. So, ang nangyayari lang, susunod na lang, titingnan na po ng reading, tapos ibigyan ng gamot ng pasyente, pero hindi nyo nalalaman, hindi kayo makapagturo sa pasyente nyo, sa ibang doctors nyo, kasi hindi nyo rin alam. So, this becomes a good lesson now. A good lesson for the first year. So, tingnan mo ang experience ng fourth year. So, mas mabilis kayo matuto. Actually, I find it, nung una, nag-aalangan ako doxin din nung una, nung first day. Paano ko ito matuturo? Kasi tinayang ko lang kayo nung first day nyo. Nakakasagot kayo. Mas nagusto nyo pa nga. Kakataka, takarakatak. Ha? So, very good. Ha? So, keep it up. Let's continue. Ha? Let's continue. Very, very good. Very good. Thank you, Dr. Thank you for sharing the experiences. Okay, down, ha? So, yan, also, lower lobe vessels are more prominent compared to the upper lobe. And then, dito ha, the heart, usually, mas malaki talaga dito. Sa left side, 2/3. Dito naman, 1/3 lang. Tandaan yan ha. Okay, always remember, the trachea should be at midline. Look at that. Look at that, doctors. The trachea should be at midline. It should not go to the right side nor to the left side. The heart should be this way. 1/3 dito, 2/3 dito. Tandaan, the lower lobe vessels, clear space here. We have a fullness here. The fullness of the right ventricle should be more than 50% of the total sternal length. While we also have normally prevertebral clear space. This should not be obscured. Otherwise, if this is obscured, most probably you're developing a left ventricular enlargement. Look at this. The apex should be pointing downward. This is the apex. This is the apex of the heart. It should be pointing downward here. Huh? Okay, take note of that. These are very important. We'll go to the group of Dr. Ian, nandiyan ka? Dr. Ian? Yes, Doc. Dr. Ian. Okay. Actually, I'm identifying leaders, ha? Kasi mag-group tayo. So, Cindy, you will be one of the leaders. Ian Bon, you'll be one of the leaders. Yes, Doc. Si Dr. Eliani din will be one of the leaders. When I'll be identifying, Dr. Noel will be one of the leaders, so I'll be identifying more. Ha? Okay, so, this is the right card postophrenic sulcus. Ha? So, this is the, magkaroon kasi kayo ng mga group mates, ha? Para mayroon kayong small group discussions na kayo-kayo lang tayo free zone. Kasi later on, in the half of the second semester, you'll be into groups. Kayo naman magkasalita, I'll be evaluating you. Huh? So, I'll be presenting cases. Huh? And you will read the X-rays. You will read the X-rays. You will be doctors as early as now. Oh? You will be doctors at the emergency room as early as first year. Hindi nga kayo nagkaroon ng face-to-face first year kayo. Hindi naman kayo lugi. Kasi ang emergency room, ilalagay natin sa Med1 Zoom group. Magdo-doktor kayo. First year pa lang kayo. Gagawa tayo ng mga kaso, bibigyan kayo ng X-ray, anong gagawin mo? Magbibigay ka ng diuretic? Hindi. Kasi may congestion at edema or wala. Ano, magbibigay ka ng diuretic, sa high blood na yan. O natural, kung may congestion at may edema, magbibigay-diuretic ka niyan. Kapag magre-ready na kayo, kapag mag-second year na kayo, magpaparma kayo. Pero mas maganda kasi kung ginagawang movie. Di ba? Maganda kasi kung ginagawang movie. Hindi yung sulat lang. Ha? Kaya huwag kayong iiyak. Documented man kayo kay ni minsan Doc hindi ako nakatapak ng autopsy room ni minsan hindi ako nakapasok sa dissection room tapos lang yung first year.
Dahil hindi man lang kami nakakuha ng ng cadaver. Don't worry, dadalhin natin ang cadaver sa radiographic anatomy sa Zoom. Emergency room dadalhin natin. Ha? Okay, so kaya bilisan natin ito kasi natututo naman kayo. Mas matututo kayo pag nasa practical na tayo ng second semester. Yung nasa group na kayo, mas matututo kayo. Okay ha? So, this is the costophrenic sulcus. Yan tingnan mo. Ang angle. Ha? So therefore, tingnan sa lateral view. Itong costophrenic sulcus, ito pala yon. Meaning to say, Doc, anterior lang yan. Anterolateral lang nakikita mo dyan. Ito, anterolateral. Ang posterior costophrenic sulcus, andito pa. Nakikita mo dyan? Hindi. Malalim yan kasi sa likod kasi yan. Tingnan mo. Yung posterior costophrenic sulcus, mas malalim. Yun ito, the right, this is kasi the left hemidiaphragm. This is the right hemidiaphragm. Okay. So, posterior costophrenic sulcus posterior, mas malalim. So therefore, ito kasi, ang effusion kasi maputi yan, ang pleural effusion yan, yung fluid in the pleural space. Normally, we have 5 to 10 ml ng pleural fluid, di ba? Normally, 5 to 10. Ang pericardial fluid, normally, 10 to 50, ha? 10 to 50. Meron tayong normal. 10 to 50. Ang normal na pericardial fluid. Ang normal na pleural fluid is 5 to 10. Now, kung mayroon kayong pleural effusion dahil, let's say, for example, ang pasyente may pulmonary congestion and edema o kaya may pneumonia, because remember, pleural effusion, like say, atelectasis, collapse of the lung, they can occur consequent to disease processes, like for example, pneumonia, like sa TB, mga ganun na. So, minsan, ang fluid kasi, kung let's say 75 cc pa lang, 75 cc, still small. Dito lang yan magla-lodge sa posterior costophrenic sulcus. Dito lang. Dito. Ito kasi ay mataas. Malalim. So therefore, ang 75 cc na pleural effusion, hindi mo makikita sa PA view. Hindi mo makikita. Not unless, doctors, ito ay tumaas na at dumating dito. Pag dumating na yan dito, hala, Doc, nakikita ko na. Yan, may mag-a-appear na dito, may mag-a-appear na dyan. So therefore, pag na-blunted yan, nabaging puti na yan, equivalent to around 300 cc ng fluid na yan. Ha? In other words, pag nasa emergency room ka, let's say may dengue ka na pasyente. Ito lang ang ni-request mo, PA view lang. Dapat nagpa-request ka ng lateral. Ito lang ang ni-request mo. Iyan lang. Tapos sabihin mo, Doc, walang pleural effusion. Kasi, hindi naman blunted. Wala naman. Hala, di ka sure, di ka sigurado nun. Balay mo, 75 cc ka. Ha? Dapat nagpa-lateral ka. Okay. Pag nandyan na yan, yun, 300 cc na yan. Okay. Ito naman ay cardiophrenic sulcus. Ha? Cardiophrenic sulcus. Okay. Down. Okay. So, tell me of a short yet orderly manner of describing. The shortest way would be this. I say, Doc, this is a normal chest X-ray because one, number parenchymal infiltrates. Number one. Number two, tracheal column, the tracheal air column, ito is at midline po. Sulat, the tracheal air column is at midline. Number three, the heart shadow po. The heart shadow is not enlarged. The heart shadow is not enlarged with a normal cardiothoracic ratio, CT, cardiothoracic ratio of 0.5 or less, in this properly inspired, good inspiration, properly inspired chest PA lateral view. Chest PA lateral view. Number four, the diaphragm po is dome-shaped. The diaphragm is dome-shaped. Ito di ba? Bakit? Astrodome, di ba dome? Yan. Astrodome, dome.
shape. Dome shape, meaning the highest peak of the diaphragm, the dome, is the diaphragm is dome shape with no blunting, or obscurement, with no blunting or obscurement of the costophrenic sulci in the anterior and lateral view. In the anterior and the lateral view. Then, the rib cage. Paglima, the rib cage. Rib cage. The rib cage is unremarkable. Unremarkable, meaning normal. So, napansin nyo, wala siyang asymmetry, wala siyang mga fractures. Then, the soft tissue surrounding the rib cage. Ito, doctors. Soft tissue surrounding the rib cage. Ito. The soft tissue surrounding the rib cage also appear normal. So, unom yan. Again, orderly manner, no lang parenchymal infiltrates. The tracheal air column is at midline. The heart shadow is not enlarged with a normal cardiothoracic ratio of 0.5 or less in this properly inspired chest P lateral view. The diaphragm is dome-shaped with no blunting of the costophrenic sulci in the PA and the lateral view. The rib cage appear normal. The soft tissue surrounding the rib cage also appear normal. Okay, mahalaga yan kasi ganito yung doctor. So, ito, Doc, infiltrates ba ito? Hindi infiltrates, doctors. Mga branching ng vessels yan, doctors. Ito, di ba, I told you, nag-staple sila gradually downward. Ito, Okay. Ito, Doc, ano po ito, Doc? Ito, Doc, napapansin ko. Kung pulmonary artery branches po ito, ano po ito, Doc, na ito po na parang maitim sa gitna, tapos meron pong puti dito sa gilid. Bronchi yan. Bronchi papunta sa atin. Ito, Doc, ito itim na, Doc, na gumaganon. Bronchi yan na pababa. Hindi papunta sa atin. Itong bronchi branches po ito, na branches, ano po yan? Going anteriorly or posteriorly. Hindi mo masasabi. On that view alone. Hindi natin alam. Basta, bronchi na, na, kumbaga, nagko-coronal. Ito naman, taga-transverse kasi papunta sa atin. So, sa lateral view, therefore, ito, bronchi, di niya kaitiman yan, papunta sa atin. Ito na mga ganyan, bumababa yan na bronchi. Ito mga vessel, di natin alam kung anterior or posterior, basta may vessel. So ito ganun, mga posterior na yan. Okay, So sige. Okay, take note again of that. Okay, sige. Okay, let me tell you a story. Okay, so take note of that, doctors muna, Okay. Okay, so muna tayo. Dr. Ian, nandiyan ka ba? Yes, Doc. Okay. So, Doc Ian, this is the diaphragm, diba? The right hemidiaphragm is higher by more than 1 interspace compared with that of the left hemidiaphragm. Okay. The right hemidiaphragm is higher by 1 interspace. Interspace ba nito? Interspace, rib interspace, compared to the left. Given yan, it's because of the liver. Diba? The liver is here kasi. Okay. Now, therefore, if you look at the lateral view, this is the, ang tawag dito is Magen-Blasse. M-A-G-E-N-B-L-A-S-S-E. Magen-Blasse, meaning air
fluid level of the stomach. Ito. Di ba may ang ating stomach kasi may air naman yan. Siyempre kung nakatayo ang pasyente dahil upright, PA or upright, di pareho lang yan. PA or upright, di pareho. Di ba pag tumatayo tayo, tulad ko dito, nakatayo. Ang air natin ay pupunta sa taas. Whereas yung chyme ng stomach, yung ating normal stomach fluid, pupunta sa ilalim. Dahil mas mabigat naman talaga siya. That's why you call this as the majumblasi, the air fluid level of the stomach. Now, if you try to look at this closely, therefore ito, majumblasi dito, ha? That's a normal majumblasi. Which is higher here? I label this one, ha? Iyan, this is the 1, this is the 2. Which is higher? The 1 or the 2? The 1, Doc. Okay. Which is which? Is that the right hemidiaphragm for number 1? Or is it the left the number 2, which is the left hemidiaphragm? Which is which? Number 1 is right or left? Number 1 is right or left? Right, Doc. Because Right. Tama. Higher. yes, number liver. Okay, correct. Okay. Here naman, okay. I label this doctor as 1. I label this as 2. Therefore, where is the right hemidiaphragm for you? Is it 1 or is it 2? 1, Doc. Okay, I cannot blame you. It seems it is 1 because it appears that it is higher compared with the 2. But I tell you this time you are wrong. Dok naman, bakit? Sobra, conflicting ka man. Ganito yon. Kung sa radiology, be careful na lang, you analyze. Kasi, ganito yon. I cannot blame you, ha? I cannot blame you all. Lahat naman kayo mag-asabi. 1 is right hemidiaphragm. Ako rin, ganun din ako nung una. Kasi, totoo naman talaga na the right is higher. No, totoo yon. Pero sa radiology, remember, Xray is a technique. Xray is a technique. It is not the actual cadaver or the actual person. I say that this is the left hemidiaphragm. No. I'll say that this is the anong sabi mo, Ian? Anong sabi mo? Ano number 1 sa'yo? Anong sabi mo sa number 1? That's the right, number Doc. 1 mo ay right? Yung kanina. Opo. Yes. That's true. Correct ka. Hindi yan ang picture na sinasabi ko. Correct ka. Okay, always remember this. But I'll leave it to you the question. Do not be fooled, ha? Kasi, if I say, this is the right hemidiaphragm, tulad kanina, okay. The left hemidiaphragm, the number 2, it ends prematurely. While the right, number 1, the right hemidiaphragm, it ends until here. Bakit nagkakaroon ng premature ending ang left hemidiaphragm? Tingnan mo, hanggang dito lang siya. Ito, continuous. From here going there. Normally, because natatabunan siya ng left ventricle. Natatabunan ka ng left ventricle. Ha? Kuha mo. Kuha niyo. Natatabunan kasi siya ng left ventricle. Di ba ang left ventricle narito naman, natatabunan ng ang medial portion mo ng left diaphragm. Left hemidiaphragm. Kaya nakakaroon siya ng premature ending. Kaya, later on, pag nakakita ka ng disregard about if it is higher or lower sa lateral view, disregard if it is higher or lower. As long as may premature ending, whether higher siya or lower, ay left ventricle yan.
pag meron kang continuous pa, whether lower siya or higher in appearance, sa lateral view lang ha, yun ay right hemidiaphragm. Anyway, we'll have more practices for that. Okay, now, doctors, parang ikaw ata iyan yun, di ba may pangarap ka bang, I don't know ha, pero pwede mag-change yan. May pangarap kang mag-pulmonologist, ano? Nasabi ng auntie mo doon sa Facebook mo, ano? One of your considerations, pulmonology Ay, opo. or OB-GYN? Opo. Pulmo, Dok. OB-GYN? Ha? OB-GYN Pulmo, ba? Dok. Talaga? Ha? Pulmo, okay. Kala ko OB-GYN. Pulmo? Pulmo? Yes, Dok. Pulmo? Yes, Dok. Or cardio? O sige, one of this. Pero pwede ba magbago yun, ha? Anyway, in medicine, lahat naman maraming maganda, ha? Okay. So look at this, the dome shape. Ikaw na muna, kasi dome shape. Diba, dome? Look at this, what happened with this Dr. Ian? Ano nangyari sa diaphragm? Naging ano? Okay, I'll count. 5. Okay. No problem. Nag-flatten, oh. Hala, di na siya dome shape. Flatten na siya. Tapos, hyper-aerated. Dok, masyadong maitim. Sa lateral view, ang heart parang kinompress sa lateral view. Masyado, grabe naman Dok, ang clear space. Sobra naman. Para siyang baril, parang barrel shape. O, nalubo Dok, nalubo. Tapos flatten. Tapos sa sobrang aeration Dok ng lungs, hyper-aerated na masyadong very high. Ang tawag dyan, very, very hyperlucent. Kasi normally, ang lungs naman talaga natin is, normally, ang ating lungs is very hyperlucent. Well, hyperlucent naman talaga, very naman flattened diaphragm. At saka, ang termo naman ng mga clear spaces, hindi naman sobra exaggerated. Dito naman po, Dok, Dok, sumubra naman, very hyperlucent with flattening of the diaphragm. An increased AP diameter, anterior, posterior. AP diameter increased, grabe naman, Dok. Pulmonary emphysema yan. Pulmonary emphysema. Yan ang sinasabi ko noong first meeting natin na sinira ang alveolar wall at saka interstitium. Dahil yung pasyente na yan, masyadong naninigarilyo, grabe manigarilyo. So, pulmonary emphysema. So, tandaan ang picture na yan, tandaan. Okay, ha? Yan, dome shape. Okay, dome shape, preserve. Okay, good. So, therefore, okay, dahil magkakaroon tayo ng emergency room. Magkakaroon tayo natin ng emergency room sa Med1 Zoom group sa Radiographic Anatomy. Di kayo lugi. Yan. Andiyan ka pa. Opo. Okay. Huwag kang umiyak. Huwag kayong iiyak dahil di kayo lugi. Siguro kung face-to-face tayo, magiging iba ang ating radio, yung traditional pa rin na hindi magiging ganito. Kaya talagang ginatinutok ko to para hindi kayo lugi kasi hindi kayo nakatikim ng hindi kayo nakatikim ng meron, alam nyo, yung radiographic anatomy nung wala pang pandemya, first and the last ko pala nagagamit, meron tayong malaking, meron tayong 110 inches. Take note, 150 inches na monitor na malaking TV na 3-dimension. Di ba pinakita ko yun na mag-orientation tayo ng Zoom? Pinakita ko yun na parang Android siya, lahat ng mga kadaver, yung mga parts sila gamit dahil nagpandemya. Tapos wala kayong kadaver. Kaya binago ko ang program para sa radiographic anatomy, ginawa ko mas dynamic para hindi kayo lugi. Hindi kayo lugi. Nawalan man kayo ng iba, may nadagdag naman. Sige, tuloy. So, walang iiyak sa first year. Okay, so ganito. So, okay bago kayo magbasa sa emergency room, dapat, anong oras na? Masyado kong nalilibang. Baka alas 12 na. Anong oras na, Doc Cindy?
Anong oras na? Iyan, Cindy, anong oras na? 11:44. Ha? 11:44. 11:44. 15 minutes pa, so don't worry. Okay, very good. Bago kayo magbasa ng X-ray, siguraduhin na tama ang pagkakuha. Kasi, patay ka. Ito nga, example kay Dr. Nadera. Halimbawa, mali ang paghinga. Hindi ka huminga ng malalim. Ang request nyo, PA view, posterior-antero. Ang PA view, binibigay yan sa mga tulad nyo. Nakakatayo natin. Kung may pneumonia man na nakakatayo, okay yan, PA view. Kahit pa may sakit ang katawan, kung nakakatayo naman, PA view. Pero kung may stroke, hindi nakakatayo, o kaya nagpumutok yung ulcer, hindi na makatayo, kundi nakahiga na lang. AP view, AP supine, nakahiga ba? AP view, antero-posterior ang ni-request. Ha? Okay lang kung AP view o supine, hindi required na huminga. Paano papahingayin, Dok? Iyan ang company ang isang may stroke. Stroke na nga, tapos pag yung hinga ng malalim, hold your breath. Hindi pwede yun. Emergency na nga, mamamatay-matay na nga, tapos pumutok yung ulcer. You cannot command a patient like that. Pero kung halimbawa ikaw nagpapa-enroll ka lang, Dok Ian, I can command you. PA view. Hinga ng malalim. Hold your breath. Okay. Kaya mo yun, di ba? So, kung PA view, Panginoon ko, dapat, una, okay, don't forget about rest in peace. RIPP. Rest in peace. The film that was taken should not be rotated. Should not be rotation. Should not be rotated. I. Rest in peace. I. Inspiration. There should be good inspiration in PA view. Good inspiration. P. You should know what position was that taken. Was that taken in a PA view or was that taken in an AP view? Position. Was that taken in an AP or was that taken in a PA view? Ang isang P is there good penetration. P. Penetration. Overexposed ko ba nakuha? Kasi kung overexposed, iitim ang film mo. Ikaw iyan na normal lang dahil masyadong maitim ang lungs mo dahil hindi maganda, so overpenetrated. Diniagnose ka as emphysema. Baka-enroll ka lang para may emphysema ka na. Ha? Dahil masyadong overpenetrated. Hindi ka tinanggap. Hindi ka tinanggap sa second year. So, is it under? Under naman, maputi. Nagpapa-enroll ka lang iyan, under penetration yung film mo, ginawan kang pulmonary edema, ginawa ka pang pneumonia. Unfair, di ba? Paulitin nyo. Ha? Sige, okay. So, hindi rotated ay ganito. Hindi rotated ay ganito. Oh, medial portion ng clavicle, You may listen kasi bibigay ko naman to sa inyo. Actually, ha? Bibigay ko ito sa inyo. I'm just letting you listen muna, ha? So, PA. Oh, medial portion. Di ba spine ito? This should be, the medial portion should be equidistant doon. The right and the left. Equidistant, ha? Tapos nakikita mo ito dapat. Para may cross. When you can put a perfect cross, that is not rotated. Okay. So, it will appear this way. Dito, ang 2/3 ng heart, 1/3 ng heart. What is the normal cytos of the heart? We are levocardia. Normally, levocardia tayo. Levocardia. Levo ba? Levocardia. Wherein the apex is to the left. The apex is to the left. The aortic knob is to the left. The descending thoracic aorta is to the left. The ascending aorta here is now to the right. That is the normal side 2. Levocardia. When you say dextrocardia, which is an abnormal side 2, there is a mirror imaging. So, dito ang apex mo, dito ang aortic knob mo, dito ang descending thoracic aorta mo sa right. This is a mirror imaging. It's normal. What is the normal side 2 of the heart? Levocardia.
Okay. So we go down. Rotation. So therefore, this is a rotated film. Look at this. This is bigger in distance compared with this one. Again, that is a rotated. It's not fit for reading. Ha? Hindi maganda. Kasi masasabi baka mamaya you will say, Doc, there's a deformity, Doc, of the rib cage kasi po yung kanya pong left clavicle po doon ay narito dito po further to the left. Wrong. Rotated lang yan. Ha? Next. It's another rotation here. There's another rotation. Ha? Okay. Ito naman, So, there are various forms. Ala, rotated. Rotated siya, Tingnan mo. Mas malaki dito. Tapos, kung halimbawa, ito mo, Dok, iyan ang company, baguhan ka. Sabihin mo, Dok, there's a dislocation. Dislocated po yung kanyang left clavicle. Kasi po narito. Hindi naman nahulog. Hindi naman po, wala namang clinical, wala namang parang sign ng kuwan dito. Yun pala, rotated lang. So you try to verify for the history. Halimbawa, residente ka na. Ipa-verify mo sa medical clerk mo kung may history ba ito ng fall or something like that, ha? Kasi rotated. Kung hindi, paulit, ha? Paulit na lang. Paulit. Kay, pwede naman, basta wag lang. Huwag ka mo na magbabasan yan. Kay marami kang kakamali dyan. Dok! Ano ito? Dok, dextrocardia, wrong. Rotated lang yan. Oho. Tanang ko, doho. Malayo. Hindi yan dextrocardia. Kasi, sabi ko, Dok, iyan. Puntahan mo ang pasyente mo sa taas. Tingnan mo nga kung ang apex. Tingnan mo kung ang apical bit ba. Apical bit ba? Normally, apical bit talaga natin na levocardia. Narito. Kasi ito talaga itong ape sa left. So, ang apical bit, dito maririnig. Dok, nasa taas po, ang apical bit niya, nasa left talaga, hindi po talaga nasa right. So, meaning to say, rotated lang yun, kaya nagkaroon tayo ng dextroversion ang tawag nito. It is not dextrocardia, dextroversion. Apparently lang, parang napunta ang right mo, ang heart mo dito sa right, kasi nga, rotated ang patient. Ha? So, paulit yan, Dok Ian, paulitin yan. Kakatakot, maglalagay ka ng dextrocardia, Panginoon ko, katapos hindi naman pala. Maglalagay ka pa ng dislocated right clavicle. Ano ka? Ulitin sa tek, ha? Ulitin. Next. Hello? Dok. Okay. May rotation niya, Dok. May rotation. May problema. May rotation niya. Ano man tiya apex bit? Ano tiya apex sa left? Dito siya dextrocardia, ha? Dextroversion lang ito. Pero, may problema ito. Iyan. May problema ito. Dok, napansin ko. Ano ba problema? Ito napansin ko, Dok. Forgive me if I'm wrong. Dok, may Dok visceral pleural line. Ito man, visceral pleural line, Dok. Ito man. Kaya normally, Dok, doctors, kala ko na right. Ikaton parietal kasi ng visceral pleural, nagtatampulat yan dida. Ito ano nagtatampulat yan dida. Therefore, wala kasi sila nga visceral pleural line. Kaya dahil nagkakadikit lang yan sila. Normally. Pero dito, grabe naman, Dok. Yan, may line dito, visceral yan. Ang parietal, narito lang yan. Tapos, Dok, yung lungs niya, Dok, medyo mas maputi dyan. Oo, maputi na kasi, na-compress na ng pneumothorax. There is an air here at the pleural space between the parietal and the visceral pleura. Because of the pressure of the air here in the pleural space, it compressed the lung, adjacent lung, producing a secondary atelectasis, meaning collapse of the lung. The collapse of the lung here was consequent to the presence of air in the pleural space. Ako, lalo natitrigger yan na gusto mo mag-pulmonology. Lalo matitrigger yan. So, magmamature ka earlier. So, sige. Okay, ha? Pneumothorax. Therefore, if I say, the sine qua non sign or the radiologic hallmark for the development, for the diagnosis of pneumothorax is visceral.
pleural line. Visceral pleural line. Okay, ha? Dok, bakit po napupunta, Dok, ang heart doon? Bakit siya? Pressure here. There's a pressure here kasi of the pneumothorax, compressing your heart to the right as well, and your trachea. And you look at your trachea. Ito yan. Di ba? Ang 2/3. Tapos, hindi ganyan masyadong maputi ang lungs. Dito naman, hindi naman masyadong maputi. Naputi na kasi nawala na ng air kasi nag-compression at electasis ka. Ha? Okay, rotation to rotated. Normal. So, rotated ito. Ito hindi. Okay? Sige. Ito rotated o. Ito o. Akala mo visceral pleural line. Hindi ito visceral pleural line kasi mayroon ka pang markings ng lungs. So, look at this. May markings ka pa. Meaning to say, intact pang pleura mo. Dito, visceral pleural line at saka wala ka ng air, wala kang markings ng lung markings dito. Kasi pleural space naman ito. Okay. Okay, ha? Oh, ito, fold lang yan. Skin fold nangyari dahil nga rotated ang patient. Cardiothoracic ratio. Ito ang dextrocardia, oh. Apex here. Apical beat is here. The apex is down. Ito ang aortic knob mo. Descending thoracic aorta mo na. So, dextrocardia yan. Dextrocardia. Dok, napapansin ako, ang right hemidiaphragm niya, Dok, oh, higher man ang left hemidiaphragm. Dok, tapos, right hemidiaphragm man ni-lower. Tapos, Dok, meron siya, Dok, margin blase, may air siya dito sa stomach. Ano yan, Dok? Abnormal ito. Dextrocardia ito with Cytos inversus. What is the normal Cytos of our abdomen? Normally tayo, okay, ikapan nyo bago matapos. Sa right side, di ba normally, anong sabi natin? Normally, ang stomach natin, stomach shadow, rito sa left. Normally, the right hemidiaphragm is higher compared with at the left. It's the liver here. Pero suddenly po, Dok, dito, meron akong dextrocardia, which is an abnormal Cytos of the heart. Kaya normal naman is levo. Tapos dito po, baliktad. Ito po ay, dito po ang liver, Dok. Kay diaphragm, Tapos, ito po ang stomach. Therefore, this is the spleen here. Anong tawag dyan? Dextrocardia with Cytos inversus. Because normally, normally doctors tayo ay normally levocardia tayo with Cytos solitus. Pag sinabi nating Cytos solitus, ito yon, doctors. Ito ang normal Cytos. Ito yon, Cytos solitus. We have levocardia. Ito yung heart natin with the apex pointing downward. Left side of the heart with the apex pointing left ventricle. And levocardia with Cytos solitus. Cytos solitus kasi normally dito ang ating stomach sa left. Ito ang ating spleen. And we have here the liver. Okay. So, okay, ulitin natin. Doc Ian, through, Med 1 through Doc Ian. Ano ang normal Cytos ng heart in relation to the abdomen? Abdominal structures. Answer? Doctor, levocardia po tayo with Cytos solitus.
Grabe. Okay. Okay. Give me one abnormality of the cytos compared with that of the abdominal cytos of the heart and that of the abdomen. Kuwan po, Doc. Dextrocardia with cytos inversus. Versus. Okay, correct. Pag meron kang napansin mo sa ultra, hindi mo maintindihan kung ano ba ang stomach. Narito ba ito sa right or left? Kasi nakita ko ang stomach shadow ko, ang madiblasik ko, narito po sa gitna, Dok. Tapos magulo, hindi ko maintindihan kung liver ito or spleen ito, hindi ko maintindihan. Pag hindi mo naintindihan, heterotaxia yan. Heterotaxia or cytos ambiguous. Cytos ambiguous na lang or heterotaxia. Cytos ambiguous. Ha? Okay. Ambiguous. Cytos ambiguous. Hala. Oh. Oh, tingnan. Pag for inspiration. Paano mo nasabi, Doc, iyan ang company na for inspiration? Kasi, Doc, one, posterior yan, which becomes the first anterior rib ito, anterior. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, the dome of the diaphragm is at the level of the 8 to the 9. So, for inspiration yan, paulitin ha, kasi nagpapa-enroll ka lang, Doc, iyan. Doc, masyadong maputi. Halimbawa, si Cindy ang nagbasa ng Xray mo. Ala, maputi. So, nilagyan ni Doc Cindy ng pneumonia. Maputi. Tapos, sinigyan pa ni Doc Cindy ng edema. Maputi. Tapos, ala, parang malaki yung kanyang puso. Binensyon ni Doc Cindy, 0.54. Okay, sinay out ni Doc Cindy as cardiomegaly with pulmonary congestion and pulmonary edema. Number 2, pneumonia. Hindi nalaman ni Doc Cindy, hindi niya inanalyze kung good inspiration or poor inspiration. Kaya, malabad pagod, hindi alam ni Doc Cindy na doktor ka. Magpupulmonologist ka pagod. Nagpa-apply ka sa hospital para mag-pulmonology consultant. Binasahan ka, edema. Tapos, nabigla ka, namatay ka. Tapos, hiniram mo yung film, nasyatan mo yan, inanalyze mo. Ala, poor inspiration ka pala, Doc. Poor inspiration ka pala at that moment. So, ang ginatan mo na lang, pinunta mo na lang si Doc Cindy, tapos, Doc Cindy, poor inspiration man ako sa sabi Doc Cindy, ay sorry ko, no. Sige, ulitin na lang natin. Nang inulit, ay normal. Sorry, Doc Ian. Doc Ian, is that you? Ba't tumaba ka na? Grabe ka, ba't tumaba ka na? Hindi na kita nakilala. Classmate pala kayo. Hindi kayo sorry, Doc Cindy, hindi mo naman blame sarili nyo kasi may God hanggang na doktor na lang dapat good inspiration. Dapat lesson, doctors, is please analyze the film. Rest in peace. Rotation, inspiration, position, penetration. Ayan for inspiration. So, good inspiration yan. Normal na. Okay. Anyway, sige lang. Okay. AP. Normally, ang AP, sabi ko nga kanina kay Dr. Noel, ang AP view, parang malaki ang puso normally, hindi ka man nabing ng malalim, tapos parang accentuated yung vessels. Pero don't worry, that is appropriate para sa mga supine view patient, yung mga stroke, ganyan, ha? So, dapat alam mo kung AP siya kinuha o kung sa PA view ba, ha? Okay, so, anyway, we're going to discuss the next meeting. So, PA versus AP. So, PA view yan, PA view kasi. Okay? AP view, parang malaki ang puso. Okay, sige. Example of well-penetrated, normal. Grabe naman. O yan. Balik tayo kay Ian and company. Ala, overexposed. Masyadong itim. Anong parang itsura niya? What reminds you of that picture? Emphysema, Doc. Parang emphysema. Ha? So that's why you should know if it's overpenetrated. Ha?
Kay, papaulitin mo, Dok Ian, normal. Oh, normal pala, ha? Sorry. Okay, overpenetrated, underpenetrated. So, gantihan natin si Doc Cindy. Gantihan natin. Mo bilang. Doc Ian, ikaw ang radiologist ngayon. Si Doc Cindy nagpapa-enroll. Overpenetrated ang film. Binasahan mo siya ng emphysema. Punta siya na si Doc Cindy sa'yo. Iyan ba na yan? Bakit mo naman ako sila ng emphysema? Overpenetrated pala. So, this time, tuturuan ko kayo kung paano masabi mo overpenetrated, ha? Okay. Kung underpenetrated naman, maputi, parang may edema din, parang may pneumonia, parang may effusion. Ayan, ha? So, therefore, during clinical rounds or lectures, endorsement will give a shortcut or daily manner of describing that is indeed a normal chest pain lateral view. Okay, so, therefore, hanggang dito na lang muna kasi mag-lunch time na. Hello, Bedwan, Ian. Yes, Doc. Grabe, maraming learning talaga. So, magpupulmonologist ka talaga ng mas maaga. Okay, Doc Cindy, the leader, thank you very much. In behalf of Medwan, hello, doctors, thank you very much to all of you. Hello. Thank you, Doc. Okay, thank you. So, see you on Saturday. Thank See you, you all on Doc. Saturday. Okay, we'll start Thank you, the Doc. Thank you, Doc. vaccination na. Nag-adjust tayo. Sa susunod, 2 hours na tayo. Balik ko tayo sa Just vaccination week kasi ng emergency ngayon. So, thank you. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc.